So, okay, in this session, the mock interview session, so mostly we covered the interview questions on basic level, and so I will not ask deep level questions or functionality level questions. So it just enterprise structure మీరు కంప్లీట్ చేశారు కదా, జస్ట్ ఎంటర్ప్రైజ్ స్ట్రక్చర్ కంప్లీట్ చేసి ఏపీ కంప్లీట్ చేస్తున్నారు. సో సెటప్స్ లెవెల్ బేసిక్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ గురించి మనకి డిస్కషన్ జరుగుతుంది. సో క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఉంటాయి. ఓకే, so you can answer if you have any answers. Okay, you can unmute and you can answer. And okay, first మనం ఎంటర్ప్రైజ్ స్ట్రక్చర్ స్టార్ట్ చేద్దాం. సో బేసిక్ ప్యూర్ బేసిక్స్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా, సో మాకి నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ సెషన్ కూడా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఐ మీన్ ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది కోర్స్ లెవెల్లో మీకు హై లెవెల్ క్వశ్చన్స్ కూడా యాడ్ చేస్తాను. బట్ ఇప్పుడైతే బేసిక్ క్వశ్చన్స్ ఏ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ లెవెల్ మీకు వన్స్ మీరు అన్ని మోడల్స్ కంప్లీట్ అయ్యి మనకి రియల్ టైమ్ సెషన్స్ కూడా అయిన తర్వాత మీకు మళ్ళీ ఇంకొక రౌండ్ మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ రౌండ్ జరుగుతాయి. సో అక్కడ ఏమంటే మీకు హై లెవెల్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, సో వీ కెన్ స్టార్ట్ ది సెషన్ అండి. సో వన్ బై వన్ క్వశ్చన్స్ ఐ విల్ పుట్ ది క్వశ్చన్స్ హియర్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఆన్సర్ యూ కెన్ ఆన్సర్. ఓకే, రైట్. So what are the financials modules available in Oracle Fusion? What are the financials modules available in Oracle Fusion? General ledger. Okay. Yeah, accounts payable, accounts receivable, fixed assets, cash management. Expense is part of an account payable. Yeah. Good. Right. See, don't try to screenshot or anything. Like I will share the sheet and as well I will share the video as well. So if you make any screenshot something, these marks will be created like this. Okay. Yeah. So we have 5 important financials modules, and so accounts, general ledger, account payable, account receivable, fixed assets, and a cash management. These are the 5 important financials modules in Oracle Fusion. Okay. Next question, and how many types of users in Oracle Fusion? How many types of users? And anyone? Two types of user we have. One Okay. user as the employee, another one as the third party. It is not in our organization. Yeah, so we can consider 2 type of users, and one user is related to employee user. You can consider as a end user who is entering the data and maintaining all functional transactions in daily basis, and another user as a third party consultant, so who can help us in supporting or who can do the implementation process at the beginning. Okay, or we can add the third party users as a like our customers or our like third party users, then you can add them as a consultants or other users. Okay, there are 2 type of users: employee card, user with employee card, and without employee card. So what are the important or what are the mandatory roles required for the implementation process? What are the mandatory rules required for the implementation process? Application implementation. Application implementation. Yeah, IT one by security one. concern. Okay. Okay. So can you explain what are the privileges we'll get in
each role? Employee role means you are an employee of an organization. So once when it comes to the implementation consultants, it is privileged to set up and maintenance activity. So once you provide the IT admin manager, it provides the security console. Yeah. So here, so we have two important roles and for the implementation project. So there are, that is application implementation consultant and IT security manager. Application implementation consultant role will allows you and will privilege you setup and maintenance option, which is FSM. Okay, so that using that you can configure or you can change the setups at for the organization level. And IT security manager, you can create the users, you can create the roles, you can modify the roles, you can assign the roles, you can remove the roles for the user. So that is admin role for IT security manager role. Okay, so next question. So what is FSM? What is FSM and what is the purpose of FSM? Functional setup manager. Yeah. So what is FSM? What is the purpose? What is the purpose of FSM? So So using FSC, can you get yeah, the yeah, go ahead, go ahead. access to the functional work area, all those things, create invoices, create the payments. Yeah. So FSM nothing but functional setup manager. So it allows you to admin access for setup and maintenance functional privilege. So using that you can create implementation of a project. You can implement the project and you can provide the offerings. You can migrate the setups from one instance to another instance. Okay, there are many other functionalities can be available with the functional setup manager. So this functional setup manager will be available through the uh, application implementation consultant role. Okay, so here is the answer. Right. One more description also there. If somebody noting down, then let me know. I will just a minute. Yeah, I will keep it open sometime. If you are noting down, then let me know. Okay. So this is about FSM, functional setup manager. And next question. What are the predefined access functional setup manager? And what are the rules or predefined for the functional setup manager? I have already told you that. సో మనకి ఈ ఎఫ్ఎస్ఎం యాక్సెస్ సెటప్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ యాక్సెస్ రావడానికి యాక్సెస్ అవ్వడానికి ఏ రూల్స్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది? ఏ రూల్స్? Application confident. Yeah. So and one more rule also there. Application implementation manager is there, and setup user also there. There are other two roles also available, but usually we used to configure this application implementation consultant role for the FSM privilege. Nothing but a setup and maintenance. Okay. Next question. How many types of roles are available in Oracle Fusion? How many roles? And so
Job role, type of roles. data Data role, role. Yeah. data role, duty role, abstract. Okay. Right. One is duty role, abstract role, and job. Yeah. And can anybody explain about the roles, each role? Abstract role means you are. It is saying you are employee of organization. When it comes to job role, based on your skills, it is assigned to tables like manager, administration. It is defined a job role. When it comes to duty roles, it includes the invoice creation, payment creations. So these roles are allowed by you. Anyone? Any other one? Even the same answer you can explain it. If you want to give more detail, then you can take your chance and you can. We have plenty of time. Don't worry. Okay. If anyone can explain, you can take. Okay, that's fine. The next question you can try. So yeah, this is the detailed. Here we go. So, yeah. So abstract role is a type of enterprise role, and so generally, okay, employee who can join in who can joining in a company or who are working in a company. So irrespective of their positions, commonly every employee should have one privilege, and so that is called employee abstract role. The type abstract is it is common for everyone. Okay, job role is nothing but your position. It's based on your position. It will be assigned. Duty role is your activity. So even though the same position, same job, you can have multiple employees, but coming to the duty role, it will be restricted for the few. It will be, I mean, limited for few employees. That is duty role. Data access role is based on like so based on your positions. Like for managers, will have total access. For the next level of low level of employers, they will have limited access. Data access for the for performing the financial transactions. Okay, these are the four type of roles: and data roles, duty role, job role, and abstract role. And the next question: what is the difference between duty role and job role? So I already given the explanation here. Okay. So what is the difference between job role and duty role? Job roles we can assign. Yeah, coming to job roles we can assign to the user, and user has the privilege to access the roles and responsibilities. Here you can see 2 and 3 points. But duty role we cannot assign directly to the user. We can assign to the job role, and we can add the job role to the user. Yeah. Yeah. So job role is, you know, job role can have one or more duty roles. Okay. So duty role is just like, your limited access, like if you have invoice approvals, okay, or application level access. And so it's like a limited access, limited functionalities it will indicate. But job role is nothing like that. Your based on your position. So your position, you will get the job role. So one job role can have multiple duty roles. Okay. Yeah. Next, can anybody
tell what are the main rules required for GL module and what are the main rules required for the GL? Yeah, general General accountant, accounting manager, general general accountant. accounting, general accounting manager, controller, financial analyst, Okay, chief financial officer. okay, good. Yeah. So we have a general accountant, general accounting manager, financial analyst. So as you said, controller and chief cashier, like chief officers, everything we have, but majorly we can use three roles: and accountant, accounting manager, and a financial analyst. Yeah, here is the next question. So what is the value sets in Oracle Fusion? What do you know about value sets in Oracle Fusion? సో మీరు ఎక్కడ విన్నారు వాల్యూ సెట్ అనేది? మీరు ఎక్కడైనా క్రియేట్ చేశారా వాల్యూ సెట్ అసలు? Value set means it is a group of values, valid values that you are sent to. Yeah, it's a to- segment names. Like company and all, right? Yeah. Accounts, natural accounts, department. Okay. Okay. It's a mandatory, is it to company and natural accounts? So I just asked what is value set. Okay. So simple question, what is value set? I'm not digging into detail in that. So the next question will comes to the detail, but the major question first, simple question, what is value set? Mahesh, the value set, so what we have to enter the data into the particular segment that can be Yes. defined into the value set. Exactly. Correct answer. Yeah. The value set is a group of like valid values and okay. So these values were created for the segment level. Okay. Whatever the segments we created, company, department, whatever the segments we have created. So in that we used to add multiple values for whenever we required in a long time, like so daily regular basis we can add the values. So the privilege values created and what are the privileges has been created, that is called value set. So in that value set, you can configure, you can set up the validation types, data types, okay, data length, okay, security rules, okay, all those things you can configure for the value and whatever the values you are going to use for the chart of account level. So those things will be configured in a value set level. So the main purpose of value set is, so make sure the value whatever we are creating, so backend we are putting some conditions, validation type, length of create a purchase order. Create a purchase order. So please keep on mute while I'm explaining. Yeah. So this is about value set. And next question, what are the types of, here I told you there are, we can set up the validation types. Okay, so what are the validation types are available for the value set, or what are the type of value sets? Like Yeah. independent, dependent, none, or table. Can you explain what is independent, dependent, or you said something 2 3 4, like, so tell me. Yes, sir. Like independent is a defined value set for values are always depending on the independent value set, sir. Okay. Like none is always we cannot define values on the value set value set. So anybody? Yeah. We have an independent and dependent and subset and table
and format and none. These options are available. Mhm. So coming to independent, so it will not depend on any other value segment. Okay, And coming to dependent, it will depend on the independent values. correct, And format, we can enter the free text. We use that format. correct. Okay, Yeah, subset means combination of two values. It will consider. We have a mass subset is there. In two tables, we have common values. So common values we consider as a subset values. okay. Yeah, table predefined values we can use in table. So how we can use the predefined values, Miss? Uh, exactly, don't have an idea, but predefined values we can use it. Yeah. So for the table, for the validation types, we have tried all the validation types, but the table is a different end. So in my experience, I used to use this table for the one client end. So if you select the table, it will show you the clauses and the conditions, where condition, and if you know the SQL query, then it will show like that. So we have to configure the conditions and from where we are getting the data. We have standard lookups and so in Oracle Fusion, we have standard lookups. If you are getting some data from other applications, okay, we used to get some data from the third-party applications. So we used to post them in a standard lookups. So here the value set level, we used to link up the data into value set. So whatever the values were created at standard lookups, the data will automatically populated for the value set. Okay, the value set whatever we have, the values will automatically created in the value set. Like we can select from the drop down list. Okay, so we don't need to create another new values for the type of value set. So data can be extracted from other table, another source. So that is called table type of value set. So next, and tell me the main uses of value set in Oracle Fusion. So these are very important questions and very basic questions. And Yeah, we can segregate the data and we can store accordingly. For example, company segment is there. We can store only company related values. So like account, we can store only account related values. So for that purpose, we use, I think. okay, And also, Mahesh, the value set, if we don't define what data we need to enter for our structure, for each segment, it is very critical, it is very important. And if we don't enter what kind of data, so what, how much length, everything, it will be like we can enter anything into that particular format into the data. So in order to avoid the inaccuracy in data, so we can make this accuracy level, so we can use the value sets, the data type especially. So how that is very important for the every organization to do like a report for reporting purpose and everything. yeah. So actually, the reporting purpose, whatever, like we have different type of segments like company, department, or account, or whatever. So the using this value sets, so each segment or each value set will have some kind of a feature. Okay, if you say account, it will be contain some natural account label. Okay, and if you see another company or another department, it will have another set of length or set of you know conditions. So using that condition, you can get the reports from the chart of account.
Okay, so whatever the reports, I mean, whatever the data we have entered in our in the GL level, so using this value sets, like the data you can easily identify, okay, a constructive way. So data will be created, will be maintained in a constructive way. Okay, mainly this value sets will be configured for the chart of account structure. And so whatever the segments we are going to create, whatever the values we are going to create for the chart of account purpose, we use these value sets. Okay. And can we import the bulk values in value sets? Can we import bulk values in value set? Yes, accounts we have to load by using the FBDA template. Not Yes, A Mahesh. rapid implementation. Mahesh, one more also. You told me in rapid. So there is Yeah, I another. have We just explained take for only uh, values, values. we Just to have take another that. option. We have that options are there, right? The headers. Just you can paste Correct, into the correct. text, and after that you can import into that particular So chart of. that in a form of a flat file. So Yes. we have a rapid implementation and other cross validations, that account hierarchy, that multiple options. But in particular value set, let's say you created one value set, and if you want to import some group of multiple values into one particular value set, then directly you can uh, import the values for the particular value set. So I have already explained. You can go through the videos if you have. Okay, in Drive we have the videos, right? So just go through that. We have the options. We have explained in the time of at the time of rapid implementation. Okay, so this is very simple, but it's very critical. Can I update value set after created? Can I update value set after created? Yes, we can. So what are the details you can update? We can update the length and so other things, Mahesh. But apart from the name, We can add a value sets additional and also before deployment. So first thing, if you want to edit, it should not be protective enable. If it is already protective, then you cannot do any changes. Okay, so if you want to do some changes, what are the changes? What you can do is, okay, you can change the description, or you can change the length. Okay, those minimum things you can do. Entirely value set you cannot, or you can add the security rule. Okay, so those things you can do that, right? And regarding values, can we update the value? So whatever the values we created in the value set, not about the value set I'm asking, values which we are creating in a value set, can we update them, or can we delete them? No, once it is created, we cannot update value, but we can update the description only. Correct. And any other options? Yeah, here is the answer. We can update the description, enabled button, and the start date and date end. And also you cannot update the value name. So whatever the number or name, first name you are giving, once it is saved, you cannot change it. So before saving, you can change it. Okay.
So can we delete the values? The same update option will be applied. Before saving, you can delete if you are creating multiple values without saving. So that time you can delete it. Delete option will be enabled. Once you saved it, delete option will be disabled. You cannot delete them. Okay, what you can do is you can disable enable button, you can disable, or you can unedit them. Okay, right. And the most important question, what is Flexfield? Structure What of the is organization. Flexfields means it allows you to create your own segments based on your requirement. It is made up of a segment, I think. anybody? Flexfield allow to create business transactions, or financial transactions. Okay, see, a flex field is a placeholder. It's like a normal field, but you can modify as per your, you can configure your own field name, and you can add your own values. Okay, as per your business requirement without changing any data programming or backend related data. Okay, so this is the one. So Flexfield is a placeholder, like the existing, like we have, let's say Flexfield nothing but you can say segment, whatever we created, company, department, those segments are not already created. As per our requirement, we are creating the flex fields. So company is not there. So we created one chart of account, and in that chart of account, we are adding our list of segments, whatever we required. Okay, so that is called flex fields. So the example, so this is the next example. And now tell me, what are the benefits of flex fields? What are the benefits of flex fields? So simple example. We can identify the business transaction and which are located and which are, and also we can identify the accounting wise also. Okay. Yeah. So using these flex fields, okay, you can configure, applications to support your own accounting and product other codes. So your products కానివ్వండి, accounting structure codes కానివ్వండి, accounting string అంటారు. సో ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయడానికి when we are creating some accounting codes, so this flex fields will be very helpful. And so depending on the data context, you can create multiple structures. So for the multiple structures, you can create multiple flex fields. Okay, so and also you can capture additional information. Okay, you can keep them, you can capture using flex fields. You can create multiple flex fields like for the additional information as well. So in that context, so for the additional information point of view,
So how many flex fields we have in Oracle Fusion? So what are the type of flex fields we have in Oracle Fusion, or how many flex fields are available in Oracle Fusion? We have three types. Yes, sir. Accounting and DF, descriptive flexibility. We have three types of flexibles, sir. Key flexibles and descriptive flexibles and extensible flexibles. Correct. In general ledger, we have only one key flexi filter. Yeah, I asked what are the type of flex fields we have. So flex field is, it's like we have three type of flex fields. Okay. Descriptive flex field, extensible flex field, key flex field. Okay, we'll come to one by one. So key flex field, see, first both descriptive flex field and extensible flex fields are, for the additional information, whatever the information we are using for the data at the segments level. So that is segments level, we use key flex fields. But if you want to use additional information, let's say when you are trying to create invoice, or when you are trying to create a journal entry, if you go there at the lines level, go to rows, go to columns, go to views below, you can see additional information. At the part additional information level, you can create your own data. You can create your own fields. So that is attribute fields. So those attributes will be created using this extensible and descriptive flex fields. Okay, so whatever the flex field segments we are creating, those will be created using key flex fields. ఓకే, అర్థమైందండి? ఇంకోసారి చెప్తున్నా, ఎక్స్టెన్సిబుల్ ఫ్లెక్స్ ఫీల్డ్స్ అండ్ డిస్క్రిప్టివ్ ఫ్లెక్స్ ఫీల్డ్స్ ఇవంటే ఏంటంటే అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం. ఓకే, సో దానికి బ్యాక్ ఎండ్ డేటా ఎలాంటి సంబంధం ఉండదు, మీరు ఎక్కడ కాన్ఫిగర్ చేయాల్సిన పని ఉండదు. మీరు జస్ట్ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక చోట కాన్ఫిగర్ చేస్తారు, ఈ ఫీల్డ్ కావాలి, ఈ ఫీల్డ్ లెట్స్ ఏ రిఫరెన్స్ ఐఎన్వి రిఫరెన్స్ అని చెప్పి, ఎంప్లాయీ నేము, ఎంప్లాయీ లేకుంటే సప్లయర్ కి సంబంధించిన ఏదైనా రెఫరెన్స్, ఇన్వాయిస్ రెఫరెన్స్ నెంబర్ కావాలనుకున్న అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో దట్ కెన్ బి క్రియేటెడ్. లెట్ మీ షో యూ దట్. విల్ టేక్ టు యూ. ఇఫ్ యూ ఓపెన్ ది జనరల్ ఎంట్రీ, సో సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను మీకు. జనరల్ ఎంట్రీ, సో ఇన్వాయిస్ లెవెల్లో ఉండొచ్చు, బట్ డోంట్ థింక్ ఇన్వాయిస్ కి సంబంధించి యాక్సెస్ ఉందా లేదా. సో క్రియేట్ జనరల్స్ లోకి వెళ్తే ఇక్కడ మనకి లైన్స్ లెవెల్లో వ్యూ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని చెప్పి ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్, సో ఇక్కడ మీరు ఇఫ్ యూ ఎనేబుల్ ఇట్, కాలమ్స్ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్, సో ఇక్కడ మనకి ఇట్లా అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనే ఫీల్డ్ అనేది Mahesh, if you are sharing screen, it is not visible. ఓకే ఓకే ఓకే, సారీ. So now you can able to see, right? Yeah. Yes, now we can. So let me go back again. So this is application. So I'm just opening general accounting and journals, and now trying to create journal entry. So here the lines level, we can enter some data, or we can see additional information. And so it is available in views, columns, and additional information.
So here you can create multiple fields. ఓకే, సో మీకు ఇక్కడ కనపడేవి ఏంటంటే ఇవి సెగ్మెంట్స్, నథింగ్ బట్ కీ ఫ్లెక్స్ ఫీల్డ్స్ లో క్రియేట్ చేసిన వాల్యూస్ ఇవి. కంపెనీ, కాస్ట్ సెంటర్, అకౌంట్. ఇప్పుడు నేను చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్ లో నేను క్రియేట్ చేసిన కీ ఫ్లెక్స్ ఫీల్డ్స్ లెవెల్లో నేను క్రియేట్ చేసిన వాల్యూస్ ఇవి. ఓకే, సో యువర్ కంపెనీ, మీ కంపెనీలో మీరు క్రియేట్ చేసుకున్న సెగ్మెంట్స్ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి, నా కంపెనీలో డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. సో ఇట్ కెన్ బి డిఫర్. సో దిస్ ఈజ్ అ కీ ఫ్లెక్స్ ఫీల్డ్. అండ్ డిస్క్రిప్టివ్ ఫ్లెక్స్ ఫీల్డ్ ఆర్ ఎక్స్టెన్సివ్ ఫ్లెక్స్ ఫీల్డ్ ఇక్కడ వస్తాయి, అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ లో వస్తాయి. సో ఇక్కడ మీకు బ్యాక్ ఎండ్ కనెక్షన్ ఏమి ఉండదు. సో జస్ట్ ఎంటర్ యువర్ వాల్యూ అంతే, మీ డేటాని ఇక్కడ ఎంటర్ చేస్తారు అంతే. రిఫరెన్స్ డేటాని జస్ట్ యూ కెన్ పుట్ ద నార్మల్ టెక్స్ట్ వాల్యూ, ఇట్ విల్ నాట్ కనెక్ట్ టు ఎనీథింగ్. ఇక్కడ కానీ ఇక్కడ మనం ఇక్కడ డేటాని విల్ కనెక్ట్ ఫ్రమ్ ది చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్. చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్ లో మనం ఆల్రెడీ కాన్ఫిగర్ చేసిన వాల్యూస్ ని ఇక్కడ తీసుకుంటాం. ఇక్కడ మీరు ఓన్ గా మళ్ళా ఫ్రంట్ ఎండ్ డేటాని, న్యూ డేటాని ఎంటర్ చేయడం కుదరదు. ఓకే, ఇక్కడ మీరు డిస్క్రిప్టివ్ లోకి వచ్చేసరికి నథింగ్ బట్ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్కి వచ్చేసరికి ఫ్రీ టెక్స్ట్ డేటా, ఎలాంటి సింక్ లేని డేటాని ఎంటర్ చేస్తారంతే. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డిఎఫ్ఎఫ్, నథింగ్ బట్ డిస్క్రిప్టివ్ ఫ్లెక్స్ ఫీల్డ్ అండ్ కీ ఫ్లెక్స్ ఫీల్డ్. సో దిస్ ఈస్ కీ ఫ్లెక్స్ ఫీల్డ్, దిస్ ఈస్ డిస్క్రిప్టివ్ ఫ్లెక్స్ ఫీల్డ్. ఈవెన్ మీరు ఇన్వాయిస్ లెవెల్లోకి వెళ్ళినా కానీ చూడొచ్చు. లెట్ మీ ట్రై టు వ్యూ ఇన్ ఇన్వాయిస్. ఇన్వాయిస్ లెవెల్లో కూడా అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. Don't think I have configured. Okay, it is a bit slower. Okay, so that is okay, leave it. సో మీకు అర్థమైంది కదా మెయిన్ డిస్క్రిప్టివ్ ఫ్లెక్స్ ఫీల్డ్స్ అండ్ సెగ్మెంట్స్ కి సంబంధించి. యా, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి ద డిఫరెన్స్ ఆల్సో కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. యాక్చువల్గా ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ different, what is the difference between KF and DFF, key flex field and descriptive flex field and question ఉంది, but దానికి I have already explained. So that what is the difference? Okay, the difference, Descriptive and extensible are similar, Mahesh. More information so than key. extensible is giving more information with context details, like సో మీరు ఎంప్లాయీస్ పెట్టుకున్నారనుకోండి, టైప్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ అని లైక్ చైల్డ్ వాల్యూస్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఎక్స్టెన్షన్ అంతే, ఉన్న డేటాకి మనం పేరెంట్ చైల్డ్ వాల్యూస్ లాగా కొంచెం ఎక్స్టెన్షన్ వాల్యూస్ ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు అట్లా. సో అవి మనము కీ ఫ్లెక్స్ ఫీల్డ్ అంటే మనము చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్ లెవెల్లో కాన్ఫిగర్ చేస్తాం. బట్ ఈ రెండు వచ్చేసి ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ రికార్డింగ్ యూ కెన్ ఆప్ట్ అండ్ యూ కెన్ ఎంటర్ మాన్యువల్లీ దేర్ ఇట్స్ డిస్క్రిప్టివ్ ఫ్లెక్స్ ఫీల్డ్, కరెక్ట్, for ఎగ్జాక్ట్లీ. while recording you can keep more information you want in the transaction level or item level. Yes, yes. Okay. So if the invoice is open, then I will can show that more detail. సో ఇన్వాయిస్ లెవెల్లో మీరు ఈవెన్ హెడర్ లెవెల్లో మీకు మోర్ లో కొడితే మీకు ఇటు అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని చెప్పి ఒక ట్యాబ్ వస్తుంది. సో అక్కడ వెరిఫై చేయండి. సో సిన్స్ దిస్ అప్లికేషన్ ఇస్ స్లోవర్ నౌ. ఓకే, సో నౌ టెల్ మీ హౌ మెనీ కీ ఫ్లెక్స్ ఫీల్డ్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఆర్ ఇన్ Oracle Fusion Financials? How many key flex fields? In GL level, we have only one flex field, that is the accounting. In AP level, you don't have any flex fields. Okay. Anybody? Yes, here we have category, location, asset. Correct. So in GL level, we have accounting flex field, and FA level, we have
key flex field, asset key, and a location and a category. 3 key flex field we have at fixed asset level. And most important question, and what is segment label in Oracle Fusion? So the same we used to call segment qualifier in EBS. And so now Primary in balance Oracle segment Fusion, label. so I'm just asking, what is segment label? What are the type Okay. of segment labels? Not. Okay. Defines. Mahesh, segment labels so mainly designed for the purpose of segregating particular related data. For example, if a company related, if we are Data or assigning functionality? functionality, if you assign any label to the particular segment, so we can able to link to the particular legal entity, we can able to pull the reporting purpose for the entire data relating to that particular label, which is assigned. Yeah. So yeah, that I can able to tell from my side. Yeah. Anybody? Labels can enable the attributes for the segment. Let's say Okay. that When you are account creating values. Okay. when you're creating natural accounting label, if you map that label to account segment, so for the attributes called third party and Correct. account type, these Account attributes type. will be enabled. Similar for the BS, a company segment. These two are the main key labels. I mean mandatory labels for your chart of So accounting. segment labels are very important. Okay. So when you assign a segment label while creating a chart of account structure, and so జనరల్గా మనకి సెగ్మెంట్ లేబుల్స్ ఎక్కడ కనిపిస్తాయి అంటే స్ట్రక్చర్స్ లెవెల్ అండి, చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్ స్ట్రక్చర్స్ లెవెల్లో. సో వెన్ యూ క్రియేట్ segments for the chart of account, then you can able to assign the segment labels. So segment label, each segment label will have some a specific feature. Let's say if you are assigning a primary balancing segment, so it will have balancing feature. So it can be assigned to only one company or entity level. So you cannot use this segment label for multiple segments. Okay. And next is natural account segment. So this one also, like ikkada kuda manaki idi if you compare with the company and accounting values or segment level, so while creating a values, so you can see the columns, and so the columns will be different. So for the company, you don't see any account type or financial context, financial categories. But while you entering the values for the account, you can see different options. Okay, different additional informations, accounts type and financial categories, all other things. So because that is a feature and different features to make the so ఇప్పుడు మన ప్రైమరీ బ్యాలెన్సింగ్ సెగ్మెంట్ అనేది ఇట్స్ మెయిన్ పర్పస్ ఇస్ బ్యాలెన్సింగ్ బిఎస్వి అంటారు, బ్యాలెన్సింగ్ సెగ్మెంట్ వాల్యూస్. దట్ ఈస్ ఇట్ విల్ లింక్ విత్ వన్ లీగల్ ఎంటిటీ. Okay, the main purpose is to link with one legal entity or ledger to make the reports. And natural account to make the account type, okay, to identify the transaction. మనం క్రియేట్ చేసే ట్రాన్సాక్షన్, పర్చేస్ కానీ సేల్స్ కానివ్వండి, పేమెంట్ కానీ రిసిట్ కానివ్వండి, సో వాట్ ఎవర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఓనర్స్ ఈక్విటీ, సో ఇట్ విల్ ఐడెంటిఫై ది నేచర్ ఆఫ్ ది అకౌంట్ అండి. సో ఐడెంటిఫై ది నేచర్ ఆఫ్ ది అకౌంట్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద సెగ్మెంట్ లేబుల్. అండ్ what are the type of segment labels? And now tell me, what are the type of segment labels? Primary balancing, secondary balancing, third balancing, natural account segment, cost center segment, and the intercompany segment. Okay.
Intercompany segment. Just a second. Okay, we have three different type of labels and okay. So balancing segments, primary, secondary, third balancing segment, natural account segment, cost center segment, intercompany segments. Okay, these are different type of segments, segment labels. Okay, if you want to more information on, I can put this. So balancing segment, we have three type of balancing segments. Okay, secondary, third, and those, I mean, మనకి మెయిన్ గా ప్రైమరీ బ్యాలెన్స్ సెగ్మెంట్ అనేది మ్యాండేటరీ అండి. కాస్ట్ సెంటర్ అనేది ఆప్షనల్. సో ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ అసెట్స్ లెవెల్ దెన్ assets are expenses, you can use the cost centers, or you can there is no use of segment label. So I am not telling about the segments, this is about segment labels. You can create a cost center segment, but no need to assign segment label for the cost center. Okay, and natural account is mandatory, so you should be assign the natural account for every చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ సెట్ అండి. సో ఏదైనా ఒక చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తున్నారంటే మ్యాండేట్ గా మనం క్రియేట్ చేస్తుంది బ్యాలెన్సింగ్ సెగ్మెంట్ అంటే న్యాచురల్ అకౌంట్. ఓకే, నౌ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్. Now tell me what is COA, chart of account. Chart of accounts is made up of structure and structure instances. In structure, we have a different segment labels, segments, segment codes, default value sets codes are there. Anybody? To record or any transaction, you need the transaction line of details like calendar, currency, and along with that, you need to know which company or which account you're doing your transaction. Exactly. Accounting. Yeah, so that is chart of account. See, whatever the transaction you are creating, so chart of account will provide the accounting string. And so whatever while creating a transaction, AP level or AR level, the distribution accounting is mandatory. So you have to provide the distribution combination. Okay, so it will identify the transaction, and it will identify whether it is purchase or sale, whether it is payment or receipt. Okay, so what are the products, if you are included the products, if you are included the projects, if you are included the cost centers, then you can easily identify. So if you have multiple companies, so those things will be included in the chart of account. Okay, transaction can be identified easily with a chart of account. Chart of account is a combination of segments, so multiple segments and different features and chart of account features. Okay, and tell me what is the structure, chart of account structure. So what are the things we can do at chart of account structure and COA structures లో మనం ఏం చేస్తాం అసలు? You have a great. We can assign the labels to the segment. We can create the value set and segment, assign those value sets to segment. Sorry, not segments. Segments, and add the values, value set values. Yeah. So at chart of account structure level, what we can do is we can create multiple segments, and we can assign the sequence, and we can assign the sequence of segments. We can assign the length of display length, and segment value sets. And okay,
value sets. Next, segment labels. So those things we can assign for a segment what we created in chart of account structure. అంతే కదా. And how values many? also part of structure, right? Value set values. No. Values we cannot create here. Structure Okay. level we cannot create the values. We So can add after to creating the structure, you can go and add the values at value set level. yeah. Okay. So now tell me, how many segments are mandatory to create a chart of account? And Primary balance segment. company and Chart labels. nature Sorry. of account. Company and nature of account. Yeah, minimum 2, balance Primary. segment and natural accounts, maximum 30. Yeah. So the mandatory segments, one is company or entity. So this company నేమ్ అనేది మ్యాండేటరీగా కంపెనీ ఉండాలంటే అవసరం లేదండి. సో నేను చూసిన క్లయింట్స్ లో ఒకళ్ళేమో ఎంటిటీ యూస్ చేసేవాళ్ళు, ఒకళ్ళేమో ఫండ్ అని, ఒకళ్ళేమో సోర్స్ అని, ఓకే, ఒకళ్ళేమో కంపెనీ. అట్లా డిఫరెంట్ కంపెనీస్, డిఫరెంట్ యూజర్స్ డిఫరెంట్ వర్డ్ ని యూజ్ చేస్తారు అక్కడ కంపెనీ ప్లేస్ లో. నథింగ్ బట్ బ్యాలెన్సింగ్ సెగ్మెంట్, ప్రైమరీ బ్యాలెన్సింగ్ సెగ్మెంట్ అంతే. అది దానికి సంబంధించి వాళ్ళు నేమింగ్ కన్వెన్షన్ ఎనీథింగ్ కెన్ బి యూస్డ్. సో మనం ఇన్ జనరల్ గా చెప్పాలంటే కంపెనీ ఆర్ ఎంటిటీ, సో దట్ కెన్ బి యూజ్ యాజ్ ఎ మ్యాండేటరీ సెగ్మెంట్. సో అండ్ సెగ్మెంట్ లేబుల్ ఫర్ దట్ ఈస్ ప్రైమరీ బ్యాలెన్సింగ్ సెగ్మెంట్. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ అకౌంట్ అండి. సో అకౌంట్ సెగ్మెంట్ కంపల్సరీ క్రియేట్ చేయాలి. దానికి మనం న్యాచురల్ అకౌంట్ సెగ్మెంట్ లేబుల్ అనేది అసైన్ చేయాలి. And now tell me, how many segments can be created for one structure, one COA structure? Up to 30. Okay. But recommendable is 5 to 8. Yeah. What is the maximum? How many segments? How many maximum? Maximum 30, Mahesh. Yeah. System will allow up to 30. Yeah. Correct. So maximum 30, minimum 2 అండి. సో మినిమం 2 ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం ఇక్కడ. మినిమం మనకి ప్రైమరీ న్యాచురల్ అకౌంట్ కంపల్సరీగా ఉండాలి. మాక్సిమం 30. సో మీరు ఇఫ్ యూ గో టు నేమ్స్, అక్కడ మనకి ఫీల్డ్స్ సెగ్మెంట్ 1, సెగ్మెంట్ 2 కనబడతాయి. అక్కడ మీరు సెర్చ్ లోకి వెళ్ళి చూస్తే మీకు మాక్సిమం సెగ్మెంట్ 30 వరకు కనిపిస్తుంది. ఓకే. సో వైల్ క్రియేటింగ్ ఎ సెగ్మెంట్ వీ కెన్ వెరిఫై హౌ మెనీ సెగ్మెంట్స్ యూ కెన్ క్రియేట్. సో అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటే రిమైనింగ్, సో మ్యాండేటరీగా అయితే మనం 30 క్రియేట్ చేయొచ్చు. Can I add new segment after deploying the segment, chart of account structure? No, So once not. deployment, we can't save, edit, nothing. Yeah, we cannot enter any new segments once it is deployed. Can I change the sequence of the chart segments in a chart of account? Chart of account లో క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మనం కంపెనీ, డిపార్ట్మెంట్, అకౌంట్ ఇట్లా ఒక సీక్వెన్స్ నెంబర్ కూడా అసైన్ చేస్తాం వాటికి. మీరు ఒకసారి డిప్లాయ్మెంట్ చేసిన తర్వాత ఆ సీక్వెన్స్ నెంబర్ చేంజ్ చేయొచ్చా? డిడ్ యూ ట్రైడ్ ఎనీ టైమ్? No, we can't. No, Mahesh. No, sir. No, sir. No. Correct. You cannot change the sequence. And Mahesh, no means system will not at all allow, right? yes. System will not allow if deployed structure, if you want to change. Because I have not tried, but even system will allow, or it will not. It will impact your entire chart of account. Segment add. System will throw the error. Okay. So system will not allow you to change the sequence of the structure. Okay. The above also, new segment, adding new segment also. Yeah. Addition will be disabled if you once you deployed. Now clarified, right? System will not allow.
Okay. Now tell me, can we create our own segment labels? So ఇందాక segment labels గురించి మాట్లాడాం Yes, కదా. yes, we Yes, can. you can create. Yes, we can create our own segment labels. Where we can create any? From structure level task. So if you go here, so setup and maintenance. So structure instance level, before opening any, like we can go like this. సో ఇక్కడ మీరు సెర్చ్ కొడతారు కదా, ఇక్కడ మీకు ఓపెన్ అవుతుంది. ఇక్కడ యాక్షన్స్ లెవెల్లో ఉంటుంది. మేనేజ్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్ స్ట్రక్చర్ ఇన్స్టెన్స్ ఆర్ ఫ్లెక్స్ ఫీల్డ్స్ అండి. యూ కెన్ సెర్చ్ విత్ మేనేజ్ కీ ఫ్లెక్స్ ఫీల్డ్స్ కొట్టినా కానీ వస్తుంది. ఇక్కడ యాక్షన్స్ లో యూ కెన్ మేనేజ్ సెగ్మెంట్ లేబుల్స్, యూ కెన్ క్రియేట్ ఎవర్ ఓన్ సెగ్మెంట్ లేబుల్స్. సో దీస్ ఆర్ ద సెగ్మెంట్ లేబుల్స్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్. సో మీకు కావాల్సిన ఇంటర్ కంపెనీ ఆర్ న్యాచురల్ అకౌంట్, ప్రైమరీ సెగ్మెంట్, ఇవన్నీ ఇక్కడ ఉంటాయి. సెకండరీ, థర్డ్, ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో దీస్ ఆర్ సిస్టమ్ క్రియేటెడ్. సో యూ కెనాట్ ఎడిట్ దెమ్. ఇవన్నీ మీరు మన ఓన్ గా క్రియేట్ చేసుకున్నవి. సో యూ కెన్ ఎడిట్ దెమ్. సో ఇక్కడ మీరు యూ కెనాట్ ఎడిట్ దెమ్, ఈ సిస్టమ్ క్రియేట్ అయినవి. సో ఇవి మాత్రం మనం ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు. ఈ లేబుల్స్ కోడ్స్ చూస్తారు కదా, ఈ బ్యాక్ ఎండ్ ఫీల్డ్ నేమ్స్ అండి. జిఎల్ అకౌంట్, ఓకే, తర్వాత జిఎల్ బ్యాలెన్సింగ్. సో ఇవేంటంటే లేబుల్ కోడ్స్ అండి. బ్యాక్ ఎండ్ లో మనకి ఈ డేటా మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటే, సో యూ కెన్ యూజ్ దిస్ టేబుల్స్ నేమ్స్. ఓకే, రైట్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అండి, కెన్ వి ఇంక్రీజ్ ది లెంత్ ఆఫ్ వాల్యూ సెట్స్ క్రియేట్ చేసాము. సో లెట్స్ సే ఇప్పుడు నేను ఒక వాల్యూ సెట్ క్రియేట్ చేసి దాని లెంత్ 3 పెట్టాను. కొన్ని డేస్ అయిన తర్వాత మనం ఎక్కువ లెంత్ యూస్ చేయాల్సి వచ్చింది. కెన్ వి చేంజ్ దట్? Yes. We can increase the length, but we cannot decrease it. Length మనం ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటే వెళ్ళొచ్చు, కానీ యూ కెనాట్ డిక్రీజ్ దట్. డిడ్ యూ ట్రైడ్ ఎనీ టైమ్, ఆర్ ఇఫ్ యూ నాట్ ట్రైడ్, జస్ట్ ట్రై ఇట్. సో ఇప్పుడు మీకు చెప్పే ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని మీకు చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్ లో బేసిక్ మీరు చేసే కాన్ఫిగరేషన్ లెవెల్లోనే చెప్తున్నాను నేను. ఇంకా ఏమంటారు, హై లెవెల్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఉంటాయి. మీరు ఎప్పుడైతే జిఎల్లోకి వెళ్ళి ఫంక్షనాలిటీ చేస్తారో దెన్ విల్ కమ్ టు యూ. మీకు ఒకసారి జిఎల్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు మళ్ళీ సేమ్ సెషన్ ఉంటుంది. దేర్ యూ కెన్. సో వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ ఇన్స్టెన్స్ అండి? స్ట్రక్చర్ ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం కదా, వాట్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ ఇన్స్టెన్స్? You can map the value set values. Value set values, structure instance. We have manage structure instances, deployment. 3 ఆప్షన్స్ కనపడుతున్నాయి ఇక్కడ మీకు. సో స్ట్రక్చర్ గురించి ఇప్పుడు దాకా మాట్లాడాం. స్ట్రక్చర్ లో సెగ్మెంట్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాము, లేబుల్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాము, అన్ని చేస్తున్నాము. ఓకే, ఇప్పుడు ఇన్స్టెన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. Will allow the dynamic code component. So You can create multiple instances from the correct. structure by selecting the different segments out of defined segments. Correct. So instance will be, structure instance will be enable you for multiple different functionalities, different you can create multiple instances using the same chart of account structure whatever you created. ఒక స్ట్రక్చర్స్ ని బేస్ చేసుకుని యూ కెన్ క్రియేట్ మల్టిపుల్ ఇన్స్టాన్సెస్ అండి. ఒక్కొక్క ఇన్స్టాన్సెస్ లో యూ కెన్ క్రియేట్ మల్టిపుల్ ఫంక్షనాలిటీస్. కెన్ ఎనీబడి టెల్ వాట్ ఆర్ ద ఫంక్షనాలిటీస్ కెన్ బి ఎనేబుల్డ్ ఎట్ ఇన్స్టాన్స్ లెవెల్? We can change them required, optional to required, and to dynamic combination. Also we can enable it in the instance level. Account aliases and allow dynamic intent. Anybody? Default combination, I believe.
Yeah. So we have different functionalities. Three So major. allow dynamic combinations, and you can update the value sets if you open that click on edit button. There you can see in the button level you can enable, you can change the value set labels, value set values, and see whatever the value set has been created for the particular segment, that can be updated. And you can enable BI, and you can enable display. And there is one more option, required option. Required button enable చేయొచ్చు. తర్వాత default values అండి. సో కాన్స్టెంట్ డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ యాడ్ చేయొచ్చు. అకౌంట్ హైరార్కీ సంబంధించి అకౌంట్ ట్రీని అసైన్ చేయొచ్చు. ఓకే, these are the multiple functionalities we can enable at structure instance level. And coming to the calendar, so can we modify the configured calendar, configured accounting calendar? So we have configured on calendar, accounting calendar. Can I change that calendar? Did you try it anytime? No, Our I think. system is allowing you to create or modifying the existing calendar? System will not allow to modify that existing calendar. Yeah, system will not allow you, but what you can do is you can increase the year and increase the periods for the existing calendar. That's what you can do. So you cannot change the frequencies, formats, and naming conventions, other details. And so ఒకసారి మీరు ప్రొఫైల్ క్యాలెండర్ ప్రొఫైల్ లెవెల్ ఇచ్చిన డీటెయిల్స్ యూ కెనాట్ చేంజ్ ఇట్. సో నెక్స్ట్ లెవెల్లో మీకు పీరియడ్కి సంబంధించిన మల్టిపుల్ పీరియడ్స్ యాడ్ చేయడం కానివ్వండి, లేకపోతే ఇయర్ని యాడ్ చేయడం కానివ్వండి, యూ కెన్ డూ దట్. ఓకే, అండ్ టెల్ మీ, what are the different stages, different statuses of accounting period? Open, never opened, closed, permanently closed, and future enabled. Can anybody explain about the different statuses? Yeah, open means we can create the transactions and we can post it. Closed means we can reopen the period and we can enter the transactions and post it. Permanently closed means we cannot enter and we cannot reopen the period. And future enterable means we can open in the future, we can enter the transaction, but we cannot post it. Okay, right, good. So Feature enabled will allow to enter the transaction. you can enter the transaction but you cannot post it. So future enterable, you can create the transaction, or you can try the create a journal entry for the future period, but you cannot post it. Okay. So post చేయడానికి మాత్రం ఆ ఫ్యూచర్ డేట్, let's say we are in March month, just you can create for April 1st, April 2nd, you can create the entry, but you cannot post it. When you can post is when the future date is present. When the future date is present, ఆ డేట్ ఎప్పుడైతే మీకు ప్రజెంట్ డేట్ అవుతుందో ఆర్ ఆ పీరియడ్ ఓపెన్ అవుతుందో, that time you can post it. Okay, so right. And what are the types of calendars and different types of calendars? Types. Physical year and calendar. Physical year calendar. Calendar year. Okay, Calendar year, financial. Fiscal, financial, and depreciation calendar, storage calendar. no. So we have two type of calendars, physical calendar and accounting calendar. Accounting calendar. So fiscal year is nothing but so you can create for 12 months. It can be started for any time, like any month, and
ఏ మంత్ తోనైనా స్టార్ట్ అవ్వచ్చు, బట్ ఇట్ విల్ క్లోజ్ ఆఫ్టర్ 12 months. ఓకే, సో అకౌంటింగ్ క్యాలెండర్ నథింగ్ బట్ సో క్యాలెండర్ ఇయర్ అంటారండి. సో క్యాలెండర్ ఇయర్ వచ్చేసరికి మనకి జనరల్గా ఏమంటారు, మనం క్యాలెండర్ జనవరి డిసెంబర్ ఫాలో అవుతాం కదా, సో దట్ ఈస్ క్యాలెండర్ ఇయర్ అండి, క్యాలెండర్ ఇయర్. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, సో what are the different formats available in the calendar? Tell me, how many calendar formats are available in Oracle Fusion? So while you are creating a calendar, you should select a format, right? So now tell me, what are the different formats? Weekly. 4 types. Quarter. We have 4 types: monthly, yearly, monthly, quarterly. Okay, monthly, yearly, quarterly. Next, half yearly, weekly, Those are periods, right? formats. yearly, monthly, quarterly, weekly. We have monthly, weekly, and quarterly, yearly. And సో మీరు కాన్ఫిగర్ చేసేటప్పుడు ఇవి కనిపిస్తాయి 445, 454. ఈ దీని మీనింగ్ తెలుసా మీకు? Did you create any calendar using this format? Do you know the meaning of this? Sometimes a week will come for, sometime per month will get 5 weeks. No, close periods for 4 months and 4 months and 5 months. Like that, I think. 9 If, for plus. example, if we select monthly, Okay. we close the period monthly. If it is 4, 4, 5 means after 4 months they will close, and 4 months they will close, and 5 months they will close. 5 months close. So this is a quarter అండి. 4, 4, 5. ఈ జనరల్ గా ఒక క్వార్టర్ కి లెట్స్ సే సి దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్, దిస్ ఇస్ డిఫరెంట్, దిస్ ఇస్ డిఫరెంట్, దిస్ ఇస్ డిఫరెంట్. సి ఒక క్వార్టర్ కి వచ్చేసరికి మనకి ఎన్ని వీక్స్ ఉంటాయి, సారీ ఎన్ని మంత్స్ ఉంటాయి? 3 months ఉంటాయి. ఓకే, సో ఒక్కొక్క మంత్ లో అన్ని మంత్స్ లో మనకి 4 weeks రావాలి, అన్ని మంత్స్ లో 5 weeks రావాలి అంటే ఉండదు. ఒక్కొక్క మంత్స్ లో 5 weeks వస్తాయి, ఒక్కొక్క మంత్ లో 4 weeks వస్తాయి. సో ఆ ప్యాటర్న్ అనమాట ఇది. ఒక క్వార్టర్ లో 4 weeks, 4 weeks, 5 weeks. ఒక క్వార్టర్ లో 4 weeks, 5 weeks, 4 weeks. అట్లా మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. Got it. Weekly it is. దట్ ఈస్ వీక్. అండ్ డెఫినెట్ గా ఇది ఏంటంటే సెలెక్ట్ చేసుకున్నారంటే ఇట్ ఈస్ అబౌట్ క్వార్టర్. క్వార్టర్లీ ఫార్మాట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారంటే అట్లా క్రియేట్ అవుతుంది. ఒక్కొక్క మంత్ లో, అంటే ఒక మంత్ లో 4 months, ఒక మంత్ లో 4 months, నెక్స్ట్ మంత్ లో వచ్చేసరికి 5 weeks. 4 months అని చెప్పారు కదా, వీక్స్. 4 weeks, 4 weeks, 5 weeks. This is 1 quarter. 4 weeks, 5 weeks, 4 weeks. This is 1 quarter. Like that. Simply, it's a quarter containing multiple months. Okay, each month can have different number of weeks. The overall 3 months. You can say quarter. And next question, and how many period frequency are available in calendar? How many period frequencies? Two, sir. ఓకే, జనరల్ గా మనకి మంత్లీ, క్వార్టర్లీ ఫ్రీక్వెన్సీస్ వాడతాం. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూస్ కస్టమైజ్డ్, యూ కెన్ డూ కస్టమైజేషన్ ఆల్సో. ఓకే, సో వాట్ డూ యూ నో అబౌట్ అడ్జస్ట్మెంట్ పీరియడ్స్ అండి? అడ్జస్ట్మెంట్ పీరియడ్స్ అంటే మీకు ఏమన్నా తెలుసా? ఐ మీన్, హౌ మెనీ అడ్జస్ట్మెంట్ పీరియడ్స్ వీ కెన్ క్రియేట్?
Generally, after 12 months, we add one more adjustment period. Any corrections we can post in that adjustment period. Okay. Anybody? Any other One new answer? once at year end, once mid and another is the year end adjustment period is there. If any transaction will not accept that validate, we can adjustable in the adjustable period. If any month we can sweep to the adjustment period. Like that. Okay. Mahesh, in the adjustment periods, so we can do the adjustments based upon the transactions. Earlier, because once the period closed, we cannot able to do the adjustments in the beginning, earlier months. At the time of adjustments, so year end, so we can able to do the adjustments particularly. Yeah. So generally, so adjustment periods use it for the auditing purpose, and when you are doing the auditing after closing the books. So if you found something adjusting transactions, so missed transactions, if anything needs to be adjusted, so that can be added at the end of using the adjusting period. So let's say at the end of the December, you can create one period for 31st March. Sorry, 31st December. So adjustment period will be created with 1 day and సో మీకు ఒక పీరియడ్ వచ్చేసరికి ఒక 1 month ఫస్ట్ డేట్ నుంచి 30th డేట్ వరకు ఉంటుంది. అడ్జస్టింగ్ పీరియడ్ కూడా 30 days ఉండదు. అడ్జస్టింగ్ పీరియడ్ మీరు ఏ మంత్కి అయితే అడ్జస్ట్మెంట్ పీరియడ్ క్రియేట్ చేస్తున్నారో ఆ మంత్ లాస్ట్ డేట్తో అడ్జస్ట్మెంట్ పీరియడ్ క్రియేట్ అవుతుంది. సో అడ్జస్టింగ్ పీరియడ్స్ యూ కెన్ క్రియేట్ మల్టిపుల్ అండి, లైక్ క్వార్టర్లీ పెట్టచ్చు, మంత్ ఏమంటారు హాఫ్ ఇయర్లీ పెట్టచ్చు, లేకుంటే ఇయర్లీ పెట్టచ్చు. సో మీరు ఎట్లా ఏ లెవెల్లో పెడితే ఆ లెవెల్లో ఐ మీన్ 6 monthsకి పెట్టారనుకోండి, జూన్ తర్వాత జూన్ 30కి సంబంధించి 1 dayకి ఒక మంత్ క్రియేట్ అవుతుంది, ఒక పీరియడ్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకేనా, ఒక డేతోనే పీరియడ్ క్రియేట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ అడ్జస్ట్మెంట్ పీరియడ్. ఓకే, సో కెన్ ఐ క్రియేట్ అవర్ ఓన్ కరెన్సీస్ అండి? కరెన్సీ, సో మన కంపెనీ ఉంది, మన కంపెనీకి సంబంధించి కెన్ వి క్రియేట్ అవర్ ఓన్ కరెన్సీ విత్ అవర్ కంపెనీ ప్రిఫిక్స్ వాల్యూ? Yes, we can. Yes, sir, we can. We can create our own currency also. And tell me, how many ledgers are available in Oracle Fusion? Primary ledger, secondary ledger, third. reporting ledger. Yeah, we have 3 types of ledgers: primary ledger, secondary ledger, and a reporting ledger. Okay. Now tell me about 4 C's of a primary ledger. Currency, What are the accounting, calendar, convention, Currency, Primary calendar, Currency, ledger, calendar, currency, chart of yeah. accounts, calendar, convention method. Okay, so we have 4 C's and okay, calendar, currency, chart of account, accounting, convention, method. So these are 4 required to create a primary ledger. So mandatory things to create a primary ledger. Can I update the primary ledger after it is created, after it is saved? Yes, we can. Did you try it anytime? Only No, name we we can, but remaining. No, we cannot update any primary ledger after it is created. Correct. So no, you cannot create any primary ledger once it is created. So now tell me, can we create multiple
primary ledgers and tell me the scenarios if you want to create a multiple primary ledgers. Yes, we can Mahesh, create we can able to create a primary. Yes, Mahesh, we can create multiple primary ledgers. If these four C's, if you like any changes, like anything, these four changes, any one is changed, then we can able to create separate primary ledger for that. Yeah. So for the best example, so you are operating your organizations in multiple countries. Okay. So same companies, the same transactions, I mean, same business process is operating at multiple countries. So since the country is changing, currency will be changed. Sometimes calendar can be changed. Sometimes chart of account also will be changed. So if this force is any one of the C changes, then it is advisable to maintain multiple primary ledgers. Okay, so if you are operating multiple multiple legal entities or multiple locations within one country, let's say in India, we are maintaining multiple businesses, multiple locations. But India level, we are maintaining same chart of account, same calendar, same currency. So in this time, we don't need to create multiple primary ledgers. You can create multiple legal entities and you can map to one primary ledger. And what do you know about a secondary ledger? So what is a secondary ledger? Anything forces like any chart of account segments value sets we can add, we can use secondary ledger. I think so. secondary ledger means it is an optional ledger, so it is linked to a primary ledger for purpose of the tracking our accounting. Exactly. If any forces, we can say. So secondary ledger is a copy of primary ledger. So it will use for trace. So secondary ledger is a copy of primary ledger. Okay, it will use to tracking or tracing a transactions level or balance level of regular functional transactions. Okay, so now tell me, can we create any transactions at a secondary ledger? Can we create any transactions for secondary ledger? I think we don't create any transactions No. because it is linked to the primary ledger. But we can restrict which type of data we can copy from the primary ledger. We can do the data conversion level. Okay. So we don't need to create any transaction details or ledger transaction like journal entries or functional transactions. So automatically when it is created primary ledger, it will be copied from primary ledger to secondary ledger based on the mappings. Okay, so now tell me, what are the different ranges that we can create secondary ledgers? What are the different ranges or levels of secondary ledger? You can do 3 levels. One is the balance, second one is general level, third one is sub ledger or adjustment level, I think. So can you explain what happens with balance and sub ledger, general, adjustment only? No ideas. So when you select a balance range, so it will transfer only balance amounts from the a balance amount, nothing but if you say one account value, it will not extract all the transactions, all the details for the account. It will extract only balance, total balance of the particular account. If you select the subledger, whatever the transactions has been created at subledger's level, nothing but AP or AR,
So everything will be captured from the subledger to primary ledger and primary ledger to secondary ledger. So journals, if you select only journal entries, so it will not capture any subledger transactions, whatever the manual subledgers, manual journal entries, whatever created in GL, that can be captured and copied to secondary ledger. Okay, and adjustment also. So it will not capture main transactions, it will capture only adjustment transactions. సో మనం ఈ ఫోర్ లెవెల్స్ లో మనం సెకండరీ లెడ్జర్ ని మెయింటైన్ చేయొచ్చు. ఈ సెకండరీ లెడ్జర్ లో ఈ పర్టికులర్ బ్యాలెన్సెస్ అంటే ఓన్లీ బ్యాలెన్సెస్ మాత్రమే క్యాప్చర్ చేస్తుంది. సబ్ లెడ్జర్స్ అంటే సబ్ లెడ్జర్ లో జరిగిన ట్రాన్సాక్షన్స్ మాత్రమే క్యాప్చర్ చేస్తుంది. జనరల్ లెడ్జర్లు అంటే సబ్ లెడ్జర్స్ ఇగ్నోర్ చేస్తుంది, ఓన్లీ జిఎల్ లెవెల్లో క్రియేట్ చేసిన జనరల్స్ మాత్రమే క్యాప్చర్ చేస్తుంది. అడ్జస్ట్మెంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఓన్లీ మీరు క్యాప్చర్ చేయాలనుకున్నా యూ కెన్ క్రియేట్ secondary ledger. Okay, so you can create multiple secondary ledgers. Okay, each secondary ledger can have one of range this okay level of capturing. Okay, now tell me, what is reporting currencies or reporting ledger? What do you know about reporting currencies or reporting ledger? Reporting currencies are used to maintain and report the different currencies in our accounts. So you have three types of reporting currencies. I think general level, subledger level, and balance level. Anybody? Mahesh, if we are working organization in different locations or different countries, so then like for the reporting purpose, we can use this reporting currencies. Exactly. So reporting ledger is like so if you have multiple currencies, like our organization is operating in US and India. So at the end of the day, like at the end of the period, the main our organization is established in USA, but the transaction whatever created in India, so those transactions should be those reports should be captured in US also. So they cannot view them in INR currency. Okay, so in India we used to create all the transactions in INR currency, but the report should be go with the USD currency. So now we can create the reporting ledger, reporting currencies from our functional currency to reporting currency, nothing but a foreign currency. సో నేను ఇండియాలో క్రియేట్ చేసిన ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని యుఎస్ కరెన్సీలోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే హెడ్ ఆఫీస్ యుఎస్ లో ఉంటుంది కాబట్టి నాట్ ఓన్లీ ఇండియా, ఈ ఆస్ట్రేలియా ఉంది, లేకపోతే వేరే అదర్ కంట్రీస్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఆల్ అదర్ కంట్రీస్ నుంచి మల్టిపుల్ కరెన్సీస్ లో ఉన్న కరెన్సీస్ ని సింగిల్ యుఎస్డిలోకి మార్చి యుఎస్ రిపోర్ట్స్ లోకి మనం కన్సాలిడేట్ చేయొచ్చు. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ రిపోర్టింగ్ లెడ్జర్, ట్రాన్స్లేషన్ పర్పస్. So functional currency and reporting currency is same, right, Mahesh? Then out of foreign currency. Functional currency is your local currency. Okay. Reporting currency is not your functional currency. And next question, and how many legal entities can be required for one primary ledger? Minimum one. Mahesh. Okay. One primary ledger have multiple legal entities. Based on on our primary ledger, we have SN multiple legal entities. Okay. So how many legal entities can be required for one primary ledger? At least one legal entity should be required for one primary ledger. So if you create 5 primary ledgers, how many legal entities will be required? 5 primary ledgers we created, how many legal entities would be required?
File legal one legal entity for Yeah, 5 for legal one. entities. Yeah. One more. Sorry, 5 legal entities, sir. 5 legal entities. yes. Depending on the country level, we can ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ create the పెట్టాము. PLs. ఒక ప్రైమరీ లెడ్జర్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం అంటే డెఫినెట్ గా మనకి అట్లీస్ట్ వన్ లీగల్ ఎంటిటీ One. ఉండాల్సిందే. Yes, అంటే yes. ఇక్కడ 5 ప్రైమరీ లెడ్జర్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం అంటే ఈచ్ 5 ప్రైమరీ legal. లెడ్జర్ కి అట్లీస్ట్ వన్ లీగల్ ఎంటిటీ ఉండాల్సిందే కదా. Yes, అంటే yes. 5 లీగల్ ఎంటిటీస్ ఉండాల్సిందే. యూ కెనాట్ యూస్ వన్ లీగల్ ఎంటిటీ ఫర్ 5 ప్రైమరీ లెడ్జర్స్. ఓకే, రైట్. అండ్ కెన్ వన్ ప్రైమరీ లెడ్జర్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ లీగల్ ఎంటిటీస్? Yes, we have multiple legal entities. Have one primary. Sorry? Yes, We one can primary dis- ledger have multiple legal entities. Correct. Now tell me, what is the difference between assigning balancing values to ledger and a legal entity? So when you are after specifying ledger and assigning legal entities, there is a setup called assign balancing segment values to legal entity and a ledger, and two options will be shown: assigning balancing segment values to ledger or assigning balancing segment value to legal entity. So what is the difference between legal entity and a ledger assigning a BSV? I think BSU value it is coming from third party. Then we can assign to the ledger. It is coming from sub ledger level. You can assign to legal entity. మహేష్, మీరు ఆన్సర్ చెప్తున్నారు కానీ దాంట్లో క్లారిటీ ఉండలేదు. ఓకేనా? ఆన్సర్ వస్తుంది, బట్ దట్స్ ఫైన్, కానీ ఆ క్లారిటీ ఉండలేదు. బిఎస్వి వాల్యూ థర్డ్ పార్టీ నుంచి ఎలా వస్తుంది? నేను అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి? క్వశ్చన్ క్లియర్ గా విను, వెయిట్ చెయ్యి. అందరికన్నా ముందు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, నీ తర్వాతనే నీ ఆన్సర్ వింటా. నేను టైం ఇస్తున్నాను. సో యూ హ్యావ్ టు వెయిట్. అండ్ సో వన్ మోర్, ఇంకోటి కూడా చెప్తాను మీకు, అందరికి యూజ్ అవుతుంది అది. మీకు అడిగిన క్వశ్చన్కి మాత్రమే ఆన్సర్ చెప్పండి. మీరు అనదర్ దానికి ఎక్స్టెన్షన్ కూడా చెప్పొద్దు. ఓకేనా? మీ ఊరు నుంచి హైదరాబాద్కి ఎలా వెళ్ళాలంటే ఒక వే చెప్పండి అంతే. నా దగ్గర 10 వేస్ ఉన్నాయని అన్ని చెప్పొద్దు. సో ఇట్ ఈస్ గివింగ్ మోర్ డిఫరెంట్ అదర్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ ది ఇంటర్వ్యూర్. అండి మీకు ఆ క్వశ్చన్ ని ఎక్స్టెన్షన్కి వెళ్తాం వల్ల మీకు ఇంకా డెప్త్కి వెళ్తే మీకే ఇబ్బంది అవుతుంది క్వశ్చన్ మీద. అందుకనే 1-to-1 మీకు అడిగిన క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ చెప్పండి అంతే. ఎక్స్టెన్షన్ కి వెళ్ళొద్దు. మీ ఓన్ గా మీరు ఎక్స్టెన్షన్ వెళ్ళొద్దు. ఇంటర్వ్యూర్ అడిగితే ఎక్స్టెన్షన్ కి వెళ్ళాలి. అది నేను అడగాలి ఎక్స్టెన్షన్ క్వశ్చన్. సో మీరు ఎక్స్టెన్షన్ కి వెళ్ళారంటే ఆ ఎక్స్టెన్షన్ మీద నేను ఇంకో క్వశ్చన్ అడుగుతా, మీరు చెప్తారా? చెప్పలేరు. సో షార్ట్ అండ్ స్వీట్, నేను అడిగిన క్వశ్చన్ కి మాత్రం ఆన్సర్ చెప్పండి. అది కూడా ఇమ్మీడియట్ గా నా క్వశ్చన్ కంప్లీట్ అవ్వక ముందు ఆన్సర్ చెప్పొద్దు. బజర్ ఉంది కానీ నొక్కేయద్దు. క్వశ్చన్ అయిన తర్వాత నేను రెండోసారి రిపీట్ చేసినా పర్లేదు, వెయిట్ చేసి కరెక్ట్ ఆన్సర్ నిదానంగా చెప్పండి. ఓకేనా? సో ఇది మాక్ ఇంటర్వ్యూ సెషన్ కాబట్టి దట్స్ ఫైన్, బట్ రియల్ టైంలో మీరు ఇంటర్వ్యూ ఫేస్ చేసినప్పుడు ఇట్ ఈస్ వెరీ క్రిటికల్ అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే? సో మీరు చెప్పే క్వశ్చన్, మీరు చెప్పే ఆన్సర్ నిదానంగా చెప్తుంటే వీ విల్ అబ్జర్వ్, లైక్ మేము కూడా వింటాం ఆన్సర్ కరెక్ట్గా చెప్తున్నా లేదా. మీరు హడావుడిగా నీ క్వశ్చన్ కంప్లీట్ అవ్వక ముందే మీరు వెళ్ళిపోతుంటే, సో వీఆర్ వినటానికి కూడా మాకు ఇంట్రెస్ట్ రాదు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి నౌ టెల్ మీ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అసైనింగ్ బిఎస్వి టు లెడ్జర్ అండ్ లీగల్ ఎంటిటీ. నౌ టెల్ మీ మహేష్. Tell me the answer. What is the difference between assigning BSV to ledger and a legal entity? లెడ్జర్ కి అసైన్ చేయడం వల్ల దానికి అంటే లీగల్ ఎంటిటీకి అసైన్ చేయడానికి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఎందుకు అలా డిఫరెంట్ గా అసైన్ చేస్తాం? ఎప్పుడు ఆ అకరెన్స్ వస్తుంది?
సో మనకి So, చెప్పండి. Mahesh, no, I mean, I'm not sure, but I'm trying it. Okay, I'm attempting. Fine, that's fine. So BSVs అంటే సో మన కంపెనీస్ రైట్ Correct. Balancing business segment units values. business units or maybe whatever we define as a Companies. BSV. So if you want to restrict those legal entity లెవెల్లో లెజిస్లేటివ్ లెవెల్లో మనము యూనో ఒక పర్టికులర్ లెట్స్ ఏ లీగల్ ఎంటిటీ వన్ మల్టిపుల్ బిజినెస్ యూనిట్స్ 1 2 3 Wait. BU1 B. కాదండి నేను చెప్తాను. Okay. So assigning BSV values, balancing segment values, whatever the values we created for the company or entity. So while creating chart of account structures level మనం values create చేస్తాం. I mean let's say primary balance segment అనే లేబుల్ ఎక్కడ అసైన్ చేస్తాం? బ్యాలెన్సింగ్ సెగ్మెంట్ వాల్యూ అనేది ఏంటండి? బ్యాలెన్సింగ్ సెగ్మెంట్ వాల్యూ అనేది ఒక సెగ్మెంట్ లేబుల్. ఓకే, అది ఎక్కడ మనం ఎక్కడ అసైన్ చేసాము? స్ట్రక్చర్స్ లెవెల్ అసైన్ చేసాం. సెగ్మెంట్ స్ట్రక్చర్స్ క్రియేట్ చేసాం కదా, కంపెనీ, డిపార్ట్మెంట్, న్యాచురల్ ఏమంటారు అకౌంట్. కంపెనీ క్రియేట్ చేసినప్పుడు దానికి అసైన్ చేసాం ప్రైమరీ బ్యాలెన్సింగ్ సెగ్మెంట్ అని. సో ఆ కంపెనీలో యాడ్ చేసే వాల్యూస్ 10 20 30 40 50 అట్లా ఎన్ని వాల్యూస్ యాడ్ చేస్తే అన్ని వాల్యూస్ ని మనం బ్యాలెన్సింగ్ సెగ్మెంట్ వాల్యూస్ అంటాం. సో ఆ వాల్యూస్ ని ఎన్ని కంపెనీస్ ఉంటే అన్ని కంపెనీస్ కి అసైన్ చేస్తాం మనం. మన దగ్గర ఎన్ని కంపెనీస్ ఉంటే అన్ని కంపెనీస్ కి ఆ బ్యాలెన్సింగ్ సెగ్మెంట్ వాల్యూస్ అసైన్ చేయాలి. కంపెనీ అంటే ఏంటండి? ఒక లీగల్ ఎంటిటీ. కంపెనీ అంటే ఒక లీగల్ ఎంటిటీ. సో ఇక్కడ మనకి ఈ బ్యాలెన్సింగ్ సెగ్మెంట్ వాల్యూస్ మనం ఏ కంపెనీకి ఏ సెగ్మెంట్ వాల్యూ అసైన్ చేయాలనుకుంటున్నామో, ఇఫ్ యు హ్యావ్ లీగల్ ఎంటిటీస్, okay, if you are maintaining legal entities, if you are doing AP and AR transactions using legal entities, business unit level లో మీరు ట్రాన్సాక్షన్స్ Oracle Fusion లోనే చేస్తున్నారు అనుకోండి. లెట్స్ సే ఇప్పుడు ఏపీలో మీరు ఒక ఏపీ ట్రాన్సాక్షన్ క్రియేట్ చేశారు, ఇన్వాయిస్ క్రియేట్ చేశారు, పేమెంట్ క్రియేట్ చేశారు. అక్కడ మీరు ఇన్వాయిస్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు చూస్తే మీరు బిజినెస్ యూనిట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు, తర్వాత సప్లయర్ నేమ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు, దాని కింద లీగల్ ఎంటిటీ కూడా డిఫాల్ట్ గా వచ్చేస్తుంది. అంటే మీరు అక్కడ క్రియేట్ చేసిన ఇన్వాయిస్ త్రూ ఆ లీగల్ ఎంటిటీ ఇట్ విల్ గో టు ప్రైమరీ లెడ్జర్. ప్రైమరీ లెడ్జర్ లోకి మీకు పోస్ట్ లెడ్జర్ కొట్టకుండానే ఆ ప్రైమరీ లెడ్జర్ లోకి ఎలా వెళ్తుంది? ఆ లెడ్జర్ లోకి ఎలా వెళ్తుంది? ఇక్కడ మీరు బ్యాలెన్సింగ్ సెగ్మెంట్ వాల్యూ అసైన్ చేస్తున్నారు. అంటే ఒక ప్రైమరీ లెడ్జర్ కి ఒక లీగల్ ఎంటిటీని అసైన్ చేస్తున్నారు, ఆ లీగల్ ఎంటిటీలో ఈ కంపెనీ వాల్యూ అసైన్ చేస్తున్నారు. ఏదైతే బ్యాలెన్సింగ్ సెగ్మెంట్ వాల్యూ మీరు క్రియేట్ చేసుకున్నారో వాటిని అసైన్ చేస్తున్నారు. సో దట్ ఈస్ ఫైన్. సో ఇప్పుడు లీగల్ ఎంటిటీకి లెడ్జర్కి తేడా ఏంటి? ఒకవేళ మన ఆర్గనైజేషన్ లెవెల్లో జరిగే ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని లీగల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ మన ఏపీ లెవెల్లో, ఏఆర్ లెవెల్లో జరుగుతున్నాయి అనుకోండి. సో ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు అసైన్ బిఎస్పి వాల్యూ టు లీగల్ ఎంటిటీ. ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంపోర్టింగ్ ది ట్రాన్సాక్షన్స్ వితౌట్ క్రియేటింగ్ ఎనీ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇన్ యువర్ సబ్లెడ్జర్, మీరు థర్డ్ పార్టీలో క్రియేట్ చేసుకున్న సబ్లెడ్జర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని మీరు డేటాని మీరు డైరెక్ట్ గా జిఎల్కి ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, మీకు అప్పుడు లీగల్ ఎంటిటీతో సంబంధం లేదు. ఓకే, డైరెక్ట్ గా అది జిఎల్లోకి పోస్ట్ అవుతున్నాయి. కాబట్టి దేర్ యూ కెన్ అసైన్ టు లెడ్జర్ డైరెక్ట్లీ. బిఎస్వి టు లెడ్జర్ యూ కెన్ అసైన్ డైరెక్ట్లీ. అర్థమైందా? థర్డ్ పార్టీ నుంచి డేటా, ప్రాసెసర్ డేటా మీరు జిఎల్లో ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నారంటే యూ కెన్ అసైన్ యువర్ బిఎస్వి వాల్యూ టు డైరెక్ట్లీ జిఎల్. ఆర్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ క్రియేటింగ్ ఇన్ యువర్ సబ్లెడ్జర్స్ ఏపీఆర్ లెవెల్, యువర్ లీగల్ ఎంటిటీ లెవెల్, then you can assign at a legal entity level. Simple. Okay, right. So we'll close and just a minute. 2-3 questions ఉన్నాయి ఇంకా, we'll close that. And tell me, what is accounting program అండి? Create accounting program. What is create accounting program? Anybody knows? సో మనం ఏపీలో మీరు ఏ ట్రాన్సాక్షన్ క్రియేట్ చేసినా, ఏపీలో కానీ ఎక్కడైనా కానీ, ఎఫ్ఏలో కానివ్వండి, ఎక్కడైనా మీరు ఇన్వాయిస్ క్రియేట్ చేసినా, పేమెంట్ క్రియేట్ చేసినా, ఇమ్మీడియట్ గా పోస్ట్ లెడ్జర్ క్రియేట్ అకౌంటింగ్ కొడుతున్నారు. ఓకే, వాట్ ఈస్ దట్ క్రియేట్ అకౌంటింగ్? If I run the create accounting program, so all the transaction is reflecting in reports, so accounting wise.
Mahesh, bulk like multiple transactions we can post at a time. Either it can be invoice level, it can be payable level, whatever the transaction we entered Transactions. at a time, we can post onto the GL level so that we can run the program, create accounting. Good. Correct. Yeah. And can anybody tell what are the modes we can create accounting program? We have two modes, right? Draft mode and final mode. What is that draft mode, final mode? When you are trying to post to ledger, there you can see draft accounting, final accounting options. What does that mean? Draft in the sense initially we review those draft level lo manaki everything is fine, then we'll finalize the accounting. Draft lo maybe we can roll back. Yes. So we can verify the account code combinations, whether the accounting code, whatever the code combination we have given, is correct or not. The accounting process is correctly going or not. So at the draft level, you can verify, and then you can final if it is correct. Or if it is not correct, then you can update it back and you can do it again. Okay. So, and what do you know about LDAP? So, మీరు roles కి డేటా యాక్సెస్ అసైన్ చేయగానే మీరు చేసేది LDAP రన్ చేయమని చెప్తాను. So even if you run the rules and data synchronization process, backend LDAP will run. So what does that mean, LDAP? The lightweight data access protocol. Basically, it will synchronize all roles to the users, and it will assign to the relevant whatever the primary ledger data access is. Correct. So just for your information, LDAP is lightweight directory access protocol. It's like a one protocol అండి. సో మీరు న్యూగా యాడ్ చేసిన రూల్ కానివ్వండి, న్యూగా యాడ్ చేసిన డేటా యాక్సెస్ ఫర్ యువర్ రూల్ కానివ్వండి, సింక్రనైజ్ అవ్వటానికి, బ్యాక్ ఎండ్ లో సింక్రనైజ్ అవ్వటానికి మనం రన్ చేసే ఒక ప్రోటోకాల్ అన్నమాట. ఓకే, సో అది జనరల్ గా రియల్ టైమ్ లో స్కెడ్యూల్ చేసి ఉంటుంది. ఎవ్రీ 1 hour కానివ్వండి, ఎవ్రీ డే కానివ్వండి, అది స్కెడ్యూల్ చేసి ఉంటుంది. సో రియల్ టైమ్ లో మనం ప్రతిసారి రన్ చేసిన అవసరం ఉండదు. బట్ యా, సో అడ్మిన్ యాక్సెస్, అది అడ్మిన్ యాక్టివిటీ, రైట్. సో దీస్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్ అండి. సో నేను ఏపీ కూడా కవర్ చేద్దాను, బట్ టైం కుదరలేదు. బట్ విల్ ప్లాన్ ఫర్ ది నెక్స్ట్ వీక్ అండి. సో దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ క్వశ్చన్స్. ఆల్మోస్ట్ వీ కవర్డ్ 60 క్వశ్చన్స్. ఓకే, ఓన్లీ ఫర్ ఎంటర్ప్రైజ్ స్ట్రక్చర్ సెటప్స్ అండి. ఓకే, సో సేమ్ ఎంటర్ప్రైజ్ స్ట్రక్చర్ది మళ్ళీ మీకు జిఎల్ అయిపోయిన తర్వాత ఉంటుంది. ఓకేనా? సో డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఆల్ దిస్ సింపుల్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ దట్ సెషన్ అండి. ఓకే, సో అక్కడ మనకి కొంచెం ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఓకే, రైట్. మహేష్ గారు, ఇది మనకి దొరుకుతుంది కదా, ఇది ఇంటర్వ్యూ డీటెయిల్స్? యా రైట్ అండి. యా, విల్ షేర్ యూ దట్. థ్యాంక్ యూ అండి. అండ్ వన్ మోర్, somebody asked about summary and detail level report. సో సమ్మరీ అంటే మీకు లైన్స్ వస్తాయి. అంటే జస్ట్ ఏదైనా రిపోర్ట్ రన్ చేసినప్పుడు మీరు సమ్మరీ డీటెయిల్స్ అప్పుడు ఆప్షన్ ఉంటుంది రిపోర్ట్. అక్కడ ఏమవుతుందంటే సమ్మరీ ఇచ్చారనుకోండి, 1 line బ్యాలెన్స్, ఓపెనింగ్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్సెస్ వస్తాయి. అదే డీటెయిల్ పెట్టారనుకోండి, దాంట్లో ట్రాన్సాక్షన్ డీటెయిల్స్ కూడా వస్తాయి. డెబిట్లు, క్రెడిట్లు, ట్రాన్సాక్షన్ నంబర్స్ అవన్నీ డీటెయిల్గా వస్తాయి. సమ్మరీ డీటెయిల్ అంటే ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ డీటెయిల్. సమ్మరీ అంటే దాని క్లోజింగ్, ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్సెస్ అంతే. ఓకేనా? ఓకే, రైట్ అండి. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ ఆల్. విల్ మీట్ ఇన్ నెక్స్ట్ సెషన్, నెక్స్ట్ మాక్ ఇంటర్వ్యూ. విల్ ఇన్ఫార్మ్ యూ అండి. దాంట్లో సేమ్ గ్రూప్ లో, మన కమ్యూనిటీ గ్రూప్ లో నేను పోస్ట్ చేస్తాను. యూ కెన్ జాయిన్.
Okay, Thank you, Thank you, Mahesh. sir. right, and thank you all. Thank you, sir.